Hello, welcome back. Okay, now here we shall discuss the order parameters of a distribution. What is meant by order parameters? Now, so far we have discussed many characteristics of a probability distribution like row moment, central moment, mean, variance, etc. But here uh, another category of parameters of a distribution is order parameters. You know what is meant by, you might have heard of median, quartiles, first quartile Q1, second quartile Q2, third quartile Q3. Then you might have heard of deciles, percentiles, etc. All these things are generally called quantiles. Quantiles, not quartiles, quantiles. Quantiles, quantiles. Now, quantiles are the order parameters of a distribution. Okay, and we will see what is meant by the pth order quantile. We have the definition of a pth order quantile as psi p, which satisfies the condition that probability that x less than or equal to that psi p is greater than or equal to p, and probability that x greater than or equal to psi p is greater than or equal to 1 minus p. Okay, and this p should lie between 0 and 1. Right. So P, the pth order means P is a real number between 0 and 1. So P may be 0.1, P may be 0.2, P may be 1 by 4, P may be 1 by 2, P may be 3 by 4, and so on. You can take any P lies between 0 and 1, and you can define the pth order quantile by psi P. And it should satisfy these two inequations. Okay, so psi p is that value of x for which probability that x less than or equal to that greater than or equal to p, and probability that x greater than or equal to psi p greater than or equal to 1 minus p. Okay, and now this thing you can have an idea from the graph of the probability distribution of this x. Suppose x is a continuous random variable. Okay, then you can see a figure here. Now from this figure you can see that for example the random variable vary from minus infinity to infinity. It is the graph is the graph of the PDF of a continuous random variable. Okay, and psi p is that cutoff value such that probability at or below the psi p is equal to p, is not equal to p, greater than or equal to p, and the probability that x greater than or equal to this cutoff value, that is also greater than or equal to 1 minus p. And in this inequation, why this is greater than or equal to p and why this is greater than or equal to 1 minus p. It is a general definition. Actually, for continuous random variable, you can take psi p as a probability that x less than or equal to psi p equal to p, and probability that x greater than or equal to psi p is equal to 1 minus p. But in order to incorporate the discrete random variable also, we have to utilize these two inequations. Okay, these two inequations. Again, we come to the definition once more. Okay, probability that x less than or equal to psi p greater than or equal to p, probability that x greater than or equal to psi p greater than or equal to 1 minus p for p lying between 0 and 1. Okay, and this is called
as I have mentioned, quantile of order P, right? And you take a particular case of the quantile. Suppose the order P is equal to 1 by 2, 1 by 2, and this quantile is called median. Okay, and the median is therefore represented by psi 1 by 2. P ക്ക് പകരം 1 by 2 കൊടുക്കുന്നു, psi P ക്ക് പകരം psi 1 by 2 കൊടുക്കുന്നു, and this is also denoted by ME, which stands for median. Okay, so what is median? Median is that value of x such that these two conditions are satisfied. What are these conditions? Probability that x less than or equal to psi 1 by 2 or ME, that is greater than or equal to P, that means 1 by 2, and probability that x greater than or equal to ME, that is greater than or equal to 1 minus 1 by 2, that is 1 by 2. Okay, okay, now we can see a very important remark associated with this definition. You can see for this definition, generally we can have a very nice expression for defining the quantile, pth order quantile. Okay, and what is pth order quantile? Pth order quantile is that value psi P which is equal to probability that x less than or equal to ME. But you know, probability that x less than or equal to ME means f of ME. This is nothing but capital F of ME, where capital F stands for the cumulative distribution function. Okay, and you can see for the general case, probability that x less than or equal to psi P greater than or equal to P can be written as f of psi P greater than or equal to P. F of psi P greater than or equal to P. Yes, or P is less than or equal to f of psi P. And what about the second condition? 1 minus P. I am writing 1 minus P first. So 1 minus P is less than or equal to, what about this probability that x greater than or equal to psi P, that you can write as 1 minus probability that x less than psi P. You can't write x less than or equal to psi P for the time being. So this quantity can be written as 1 minus x less than psi P. So 1 minus P is less than or equal to probability that x, 1 minus probability that x less than psi P. These two things I have written here. P less than or equal to f of psi P, and 1 minus P less than or equal to probability that x greater than psi P. You should read this as probability that x greater than psi P. Okay, that means this I am repeating here, that is P less than or equal to f of psi P, and 1 minus P less than or equal to 1 minus probability that x less than P. Okay, that is again P less than or equal to f of psi P. I am repeating this, and here this I am writing P greater than or equal to probability that x less than psi P. Okay, ഇവിടുന്ന് ഞാൻ ഈ 1 കട്ട് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം, പിന്നീട് സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ആ 1 കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മൈനസ് പി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ പി ആവും. പിന്നീട് സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇനീക്വാലിറ്റി റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന സൈപ്പിയാണ് pth ഓർഡർ ക്വാണ്ടൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനെ ഞാൻ വീണ്ടും റീറൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുന്നു. ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? പി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സൈ പി. രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സൈ പി. ഓക്കെ, സോ ഈ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനെ ഞാൻ, അതായത് പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സൈ പി ഞാൻ റീറൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. This means that P greater than or equal to
പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സൈ പി. ഇവിടെ സത്യത്തിൽ എക്സ് ലെസ് ദാൻ സൈ പി ഉള്ളൂ, അതിന് പകരം ഞാനിവിടെ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സൈ പി എടുക്കുന്നു. പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് ആ ഈക്വൽ ടു സൈ പിയുടെ പ്രോബബിലിറ്റി കുറയ്ക്കുന്നു. ഓക്കെ, എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു സൈ പിയിൽ നിന്ന് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു സൈ പിയിൽ നിന്ന് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈ പി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സൈ പി ആണല്ലോ. സോ ദിസ് വിൽ ഇംപ്ലൈ ദിസ് കണ്ടീഷൻ. ഇനി ഈ കണ്ടീഷന് വീണ്ടും പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഈ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സൈ പി എന്ന് പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സൈ പി by definition of the distribution function minus probability that x equal to psi p. റൈറ്റ്. ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുന്നു, അതായത് എഫ് ഓഫ് സൈ പിയെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പി. ഈ ഓൾറെഡി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ളത് ഇവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു പി. പിന്നെ ഈ മൈനസ് പി പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈ പിയെ ഞാൻ പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈ പി എന്ന് എഴുതുന്നു. ജസ്റ്റ് transposing for f of psi p. ഓക്കെ, ഈ കണ്ടീഷനും, അതായത് എഫ് ഓഫ് സൈ പി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈ പിയും ഈ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷനും കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കെന്ത് കിട്ടും? ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സൈ പി ആൻഡ് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് സൈ പി ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈ പി. ഓക്കെ, ഇവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാം. അതായത് ഇത് ഒരു ജനറൽ കേസാണ് നാം പറഞ്ഞത്, അത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് കേസ് എന്നോ കണ്ടിന്യൂസ് കേസോ എന്നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഫോർ വാട്ട് എവർ ബി ദി റാൻഡം വേരിയബിൾ psi p, the pth order quantile is a quantity such that p less than or equal to f of psi p less than or equal to p plus probability that x equal to psi p. ഇനി ഈ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈ പി എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും എപ്പോൾ എക്സ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡം വേരിയബിൾ ആകുമ്പോൾ. ആം റൈറ്റ്? ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ ആകുമ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈ പി ഒരു പക്ഷേ 0 ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് കേസിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ psi p is not defined, and you know that this probability is equal to 0 for a continuous random variable. Okay, so what happens? Come to the second remark. Probability that x equal to psi p equal to 0, since the distribution is continuous, therefore this expression becomes, that is p less than or equal to f of psi p less than or equal to p plus probability that x equal to psi p becomes p less than or equal to f of psi p less than or equal to p. See? Okay, this is the condition, p less than or equal to f of psi p less than or equal to p. That means f of psi p equal to p. Okay, it is very obvious. Therefore, this is the condition, f of psi p is equal to p. Psi p is the pth order quantile, and it is found by solving the equation f of x equal to p. Solving the equation of the x in a value kandupidikka for f of x equal to p. Okay, so what happens? f of p equal to p. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രാഫിൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ്? ഇവിടെ ഈ പി എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ എന്താണ്? ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അപ് ടു പി ആണ്, അതായത് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പി ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് സൈ പി. എഫ് ഓഫ് സൈ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി. അത് മാത്രം സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡം വേരിയബിളിൽ നമുക്ക് ക്വാണ്ടൈൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. അതെന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഈ സൈ പി കാണാൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പി എന്ന് പറയുന്നത് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി. എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പി? വാട്ട് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു എക്സ്. ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക, ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്. അതിനെ പി ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്കെന്ത് കിട്ടും? pth ക്വാണ്ടൈൽ കിട്ടും.
ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ എക്സാമ്പിൾ വളരെ ക്ലിയറാണ്. നോക്കുക, എക്സിന് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് കേസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് കേസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് എടുക്കുന്നത്. എന്താണത്? എക്സ് ഹാസ് PDF. f of x equal to 4x cube. X lies between 0 and 1. ഇവിടെ റേഞ്ച് എഴുതിയ തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. എക്സ് (0) എന്നാണ് എഴുതിയത്, അത് തെറ്റാണ്. 0 <x <1 എന്ന് തിരുത്തി വായിക്കണം. ഓക്കെ, ഐ എം സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. ദെൻ f of x equal to 0 elsewhere. Right? Then what you want? You want the 20th percentile and median. 2 examples. 20th percentile എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? 20/100. പെർസെൻറ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈ 100 ആണ് വരിക, 20/100. മീഡിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1/2 വരും. മീഡിയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 ബിക്കോസ് മീഡിയൻ ഈസ് ദാറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിച്ച് ഡിവൈഡ്സ് ഇൻ ടു 2 equal parts. So before median the probability will be equal to 1/2 and after median the probability will be equal to 1/2. പെർസെൻറ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 20/100 ആണ് പിയുടെ വാല്യൂ എടുക്കേണ്ടത്. ഇനി 10 സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 7th decile എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? Decile means out of 10. So 7th decile means 7/10. 20th percentile means 20/100. This is median is actually second quartile. So 2/4, that is 1/2. In this way, you can find the 20th percentile as well as the median of the distribution. Okay? Then here in this example, you see P is equal to, first we try to find the 20th percentile. And for this, you take P is equal to 20/100, that is equal to 1/5. So the 20th percentile is, by notation, xi P, that is xi 1/5, and is given by the solution of the equation f of x equal to 1/5. Okay, here f of x equal to 1/5 എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു. അത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പിയത്തെ ക്വാണ്ടൈൽ കിട്ടാൻ f of x equal to p എടുത്താൽ മതിയെന്ന്. സോ യു ടേക്ക് f of x equal to 1/5 ആൻഡ് f of x equal to 1/5 മീൻസ് വാട്ട് ഈസ് f of x? 0 മുതൽ x വരെയുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി. ഓക്കെ, f of x is nothing but probability that x less than or equal to small x. So integration 0 to x of the PDF. What is the PDF? 4x square ആണ് PDF. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ we can use another dummy variable. So 0 to x 4y² dy, and that is to be equated to 1/5. And you can integrate this simply. What is the integral? Integral is nothing but 4 into y to the power of 3 plus 1 divided by 3 plus 1. That is 4 into y to the power of 4 divided by 4y to the power of 4 divided by 4, and 4 and 4 getting cancelled. Then you have y to the power of y to the power of 5, and you integrate, evaluate the integral in the range 0 to x, and you will see that you can easily verify this. X is equal to 4th root of 1/5. So this is the 20th percentile. You take the positive value, then you can find the value of x. And similarly, when you try to find median, you take P equal to 50/100 or 2/4, or it is equal to 1/2. So median can be written as xi 1/2, and xi 1/2 is given by the solution of the equation f of x equal to p, or f of x equal to 1/2 in this case. And you can see that x is equal to 4th root of 1/2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി ഫങ്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടൈൽ കാണാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള
ഈ ഒരു ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പി. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് കേസാണ്. പക്ഷേ ഡിസ്ക്രീറ്റ് കേസിൻ്റെ മീഡിയൻ കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ സിമ്പിൾ അല്ല. ഓക്കെ, so you can try how to find the median of a discrete distribution. Okay, now for the time being we stop at this stage. Thank you.